nini unatumianga jina ya Kijerumani? Ati? Wewe unatumia jina ya Kijerumani? Ya mzee, lakini watu wananijua kama Bosibori juu ndio iko kwa ID mbele. Lakini nikienda kwa ma officials gava wanatumia hiyo ya nyuma ya mzee sasa. Okay. So, okay, welcome to the EscapadeS show and welcome Bosibori. Wacha mimi nitumie Bosibori sababu ina sound vizuri. Unapenda hiyo Bosibori? Inaonekana tu vile uko Mkisi. Hey. Wow. Yeah. Haitupi heritage yako at all. That is good. Yeah. Kwamboka, jina ingine ni Kwamboka. Bosibori is actually a surname. Kwambox. Yeah. Najuanga two sentences of Kisi but gani hiyo, hebu tuongee kidogo. Hiyo ni kama matusi. Unajua mtu anajuanga kwanza matusi ati inchungo tete. Uzuri watu wajui. Okay. Hi guys. Hiyo ni mbaya hata usiaiongea kwa watu. Hata siwezi, naombianga tu Mkisi. Lakini unajua inamaanisha nini? Najua. Anyway, ni sawa. Siwezi kumbuka nani alinifundisha. Badala hata angekufundisha kitu kama mbiore, mbiande, mchukotevi. Mbiore si ni kusalimiana? Hizo ndio angekufundisha, lakini hiyo ingine wacha tu. Wacha tuachie God. Yeah. Anyway. So hi guys, I see there's already one person. Yeah. Welcome to the EscapadeS show. Welcome Ryle. Yeah, thank you. Honored to have you today. Thank you. Let's hear the story the way it is, the way you give it to us. And let us just sit here, enjoy, relax, and listen, and get some or three. You know, in every story there's something to learn. So, umekaribishwa tena sana. Have what you're having. Asante sana. Yeah, and guys, have what you're having. If you have any questions, please put them down below. We will check them later on. And I also wanted to emphasize on something. We will not be checking the comments when we are having the conversation. We will check the comments later on. So don't shy. Still, don't shy. Just leave the comments. And as for now, I will leave Ryle to introduce herself. Lyle. Yeah. Lyle. Hiyo Kikuyu inanifuata we. Wa kamera yangu leo iko aje? Kai, hivyo venye umeniambia sasa nitengeneze. Naona imenipeleka kwa sasa at least hivyo niko straight. Si unaniona? Nakuona. Yeah. And today is not so like a serious thing. Today we're just having fun. We're just going to listen. And yes, right, you can introduce yourself in case for anyone who is new. Yeah. Yeah. And we've already known Ryle's story. You have to catch up. There's some live. You just go to live and you will catch up with her and you will know what we are all about. So the floor is yours, Miss Ryle. Thank you so much once again, Escapade, to host me again. I think this is our show now because yeah, we have to look for a topic. Kabisa. Thank you so much. For those who don't know me, for the first time, my name is Ryle Bosibori ama Kwambox ukipenda. I'm a Kisi from Kenya, Nairobi, born and raised in Kibera. Namba 8 ndio sisi. Ulikuwa ukiendanga rege jam tao unasikia Kibera namba 8. Kawangware hizo mageto sasa. Yeah, so I just want to continue to share my story, and by sharing my story is a motivation for someone who feels low, for someone who feel like this is now my end, I cannot do it, I rather take my life. I think that moment you reach on the wall side, that's when now God wants you to
to praise him and tell him and talk to him and say, this is my end. Can you just make this happen? Because now the suffering is too much. So growing up as a ghetto girl from in Kenya, Kibera, it was a very, very difficult life. And for those people who are still there, it's very difficult for everyone who lives there for everyday life. So I got myself without education, not by wanting, but by not having. As you know, as a family, my parents could not provide because they didn't also have it. So, and it was difficult. It was hard for me, for our life, actually, me and my siblings. And it reached a point like sasa tunafaa kuhustle kivyetu, na as a child aujuangi ni nini yenye unaenda kumit nayo hapo mbele kwa life. So I started to struggle at the age of 10. That's when I started to new life, and being tough and hard and strong and just keep moving every day. It was just amazing. Yeah. So it reached a point like education is needed in our life, and my parents, they couldn't provide for us for that. So there was an organization, I already said on another interview, there was an organization occurred, and it went well up to class 4. Now, since I couldn't continue with education, I joined a ghetto group. I became a ghetto girl, and I started to struggle at that earlier age. And it reached a point, ukikutana na wale watoto wa ghetto, your life become also, you know, you just mingle with them and you go with flow, like this is what it is, this is what we have, this is our daily life. And we continued like that until age of 15. Now I become a mom, like mama of one boy. At The, 15? yeah, at 15. Can you imagine life ilikuwa ngumu aje huko? Wow. Kuhustle, eh? Like normally you're supposed to be in which class at 15? Is it? I was then kama ningeendelea na shule ningekuwa maybe form 2, form 3. Yeah. Form 1 I guess. Because 18 ndio mtu anamaliza na form 4. Yeah, maybe form 1. Mm. You see, I cannot even calculate well. Because there are many people who had their first kid very. Yeah. So nikajipata hapo kwa hiyo, hiyo life, hiyo situation ya kukua mama. And kwanza hata nikiwa na ball sikuwa najua niko na ball. Nilijipata tu navaa masweta kubwa, and nilikuwa na hide sana kwa nyumba until one of now the teenager mwenye alikuwa sha grow ndiye alianza kususpect Urael ni kama vitu si poa kwake. Yeah. Sasa akaanza kunotice ma symptoms, mi sikuwa najua, I didn't know anything. And but msianze kusema ati ulikuwa unafanya hizo vitu na hukuwa unajua. Ilikuwa one instant night. Na hiyo story ikaishia hapo. Yeah. Sasa nilikuwa involve kwa hiyo story alafu na bado najua kuna kitu inaendelea, hapana. It was just kuna watoto wamezaliwa na one night instant. Kama nani? Oprah. Hata mimi nilizaliwa the first time. Phew. Yeah, Oprah, she was one night stand night na akazaliwa, so I'm not the first one. Product ya first time. Yake nao. So nikiwa kwa hiyo challenge, nilijipata niko na hiyo situation, alafu nikaenda nikashow my mom, mama ni kama minyoo zangu za tumbo zimekuwa kubwa na zinatembeanga usiku most of time. Hizo minyoo. Haya.
minyoo zinatembea usiku. Mamangu, she looked at me like this, akaniambia minyoo gani zinatembeanga usiku? Nikamwambia kimam, nikilala kwanza hapa chini nasikia zinatembea kabisa kabisa, zinatembea. Then mamangu akajua tu huyu msichana amepatikaniwa na mimba. But sasa hakuniambia. Yeye aliniambia ndakupeleka hospitali tuende tuone hizo minyoo venye zinatembea. Then we went. Tukaenda na my mom, tukaconfirm, nikatumwa huko, unajua unatumwanga makojo nini hizo vitu. Then nikaleta, wakapima, wakapata msichana ako na mimba. Wakiniangalia wanaona wewe unafaa kukuwa shule na uko na mimba. Zile majudgmental za wale madaktari wa huko home. Wait first. Now, what was your mom's reaction? Unajua sasa mimi nilimwambia na akashtuka, but hakutaka kunionyesha ameshtuka. But hakunitukana, hakuniambia za ovyo, hakunipiga. But sasa ile after ndio hiyo story inakaa. Yeah. Then nikatumwa lab, nikaleta makojo, wakapima, wakapata stripes 2, wakaanza sasa hapo ndo walianza kuniambia ukikuwa na stripe moja hauna mimba, ukikuwa na 2 uko na mimba. Ushaifanya kitu fulani na mtu fulani? Nikawaambia mimi sikumbuki. Wakaniambia ukumbuki aje? Ukumbuki aje na unajua hii maneno? Nikawaambia mimi sikumbuki, nikanyamaza. Sasa when tulitoka hapo nilipigwa vita ya Vietnam. Na mamangu. Tulienda kwa nyumba, alininyorosha hata hakutaka kujua kama itatoka ama itabaki. Sasa venye alininyorosha hivyo, mimi ilibidi nihepe home. Kuhepa home, nikaenda kukaa na ile group sasa ya mageto. Nikaenda kukutana na mabeshte zangu huko, wakaniambia kama mamako amekuchuja, weka mtu kae na wewe huko. Nikaenda nikakaa na wao. Kukaa na wao, nikaenda kaambia beshte niko na ball. Akaniambia ball ni nini? Sasa yeye pia ashikanishi. Nikamwambia niko na ball, akaniuliza ball ni nini? Nikamwambia mimi pia sijui, nimeenda tu sina madhamu, nimemexplainia venye minyoo zinatembea na akaniambia tuende hosi. Tukaenda hosi, tukaconfirm, wakapata niko na ball. So I was beaten like a snake. And I remember trying to do abortion. I looked for Mama Mluya. There akanipikia zile madawa za kienyeji, the traditional medicines that they mix everything that is green, they mix and cook. So she mixed and cooked, and she gave it to me, and she told me, you have to drink it in the night when you are going to sleep. So I had to take it in the night because now I didn't know what to do, what was the option, because I just always remembered the way I was beaten. If I keep this thing in my stomach, I will continue to be beaten with my mom. So nikakunywa hiyo kienyeji. And I waited. Now, siniliambiwa nikikunywa nilale. I was told if I drink that medicine, I have to lay down in the bed. I laid something like 10 o'clock in the night. I didn't feel any movement. I didn't feel any pain. Now those minyoo, they stopped walking. Now the baby stopped playing. Then I thought, wow, I've made it. Like, amekufa, sasa atataka tu kutoka. That was my expectation then. Don't judge me now. I was not excited to kill my child. Never apparent. So nikaamka asubuhi saa 11, nikaanza kuangalia kitanda kama damu imeanza kutoka. Then I didn't see any blood, I didn't see anything. So I went to that Muluya. Nikamwambia, we Mushere, ile dawa ijafanya kazi. She was called Mushere. Nikamwambia, we Mushere, that medicine ijafanya kazi, nifanya aje? Akaniambia, kwani unafikiria mimi ni mjinga? Ati nipike tu dawa ya kienyeji nikupatie uende kutoa mimba? Nilikutuma. Hey. Kama Mluya. Aliniambia mimi sikukutuma ushike mimba. Kwa hiyo dawa nimekupatia ni ya kuosha mtoto. Sasa wewe ongojea mtoto. Oh my God. Then I was like, oh my God, what happened? So I had to
find out another way. So nikakutana na pia na teenager tushaitoanga mimba, wakanipatia advice, wakaniambia you have to do this and this and this and then itatoka. And I don't want to say the topic because I don't want someone to try and it will Yeah. be like, well, to watch. So life started there. I really now started to see the life. My life was on my face, me and my life. We were facing each other. Now the baby daddy akapotea, wacha nimuite hivyo juu sahii wanaitwa ma baby daddies. Akadisappear, he was never seen since then, and now the life become harder and harder. I struggled, guys. I struggled. It reached a point, baby is here, the time is baby to come is here, and I could just go door to door in the estate and ask for cleaning jobs. Door to door every morning with a big pregnancy. Whether rain, whether sun, I was on the street to ask for vibaruas just to survive. And then it reached a point I had to go back to my mom because that was the only option that was left. Because now, after it was now growing big, even the group of ghetto, they started to get fear, like something can happen to me. So they started to show me dust and wakanifukuza dakika ya mwisho. Nikarudi kwa mama yangu, nikakaa huko. After 2 months nikapata mtoi wangu. Life continues. Your mom accepted you, hakukufukuza? Yeah, now aliniambia utarudi hapa, lakini mimi hakuna siku utaniambia ni kuangalilia huyu mtoto uende ufanye kitu yoyote. Ni wewe na mtoto wako, mimi nimewapatia tu makao. I just give you the shelter, you and your child, but there is no mommy give, mommy that, mommy what. Hiyo Aki utajipanga. wako Hmm? unchallenged. Yeah, that one. Hey, she really left me to go with it for myself to figure it out. But But alikuja in between. sasa Aliona sasa hapo upande ya sasa nishafika pale ya kuzaa, alinisupport, alilipa hospitali pesa kidogo, alafu na zile zangu pia I was doing kibarua door to door, and hizo nilikuwa naweka. unajua, I think she was disappointed, and I think hii pia ni kitu yenye, because hata mi nimeona watu wengi, they have kids when they are young and still at home, their parents are really disappointed. Si kitu yenye alikuwa na expect. Yeah. I probably the mom wanted the best for you, but Yeah. and then unajua sisi we are not so elevated that there is a way we know how to go with our feelings. So ni Yeah. ukikasirika. Yeah, alafu tena unajua hata akifeel that nilikuwa, even if she will feel like I was so disappointed to her, for me I didn't have any foundation that it could be feel ashamed of the family, because we didn't have anything. So I was not even educated to come with yeah, like, so a disappointment for me then make sense juu hujanipeleka shule, sasa unakuwa disappointed aje. Unajua yeye hakuwa na hiyo uwezo, but you always see good in your kids. As Yeah. if you're aware, hata kama unalala kwa matope, you Yeah. see this kid is the one who is going to get us out of this matope. So wewe, you shattered all those dreams. Yeah, I shut the doors completely. Yeah. So yeah, na sahi unamblame, as in No, now looking back, do I you cannot. understand? No. Now looking back, I cannot blame her. Actually, I love her more because she left me to deal with the situation on my own, to become who I am now today. Ama to be a good mom of my children now. Yeah. Because angenibembeleza ningechukulia tu zile za kawaida, unajua ni kawaida, mamangu atanisaidia. Ndio ungekuwa unalia sahi depression. Kabisa. Yeah. Sasa alinisaidia. Sahi looking back ndo naona alinisaidia, but ile sasa kuniacha pale nilikuwa naona ni kwa nini ananitesa na ni mama yangu. Unaona kwa nini anaacha niteseke na ni mama yangu. Lakini sasa alikuwa nikimuitisha kitu ananikumbusha, did I tell you? Hata amalizi sentence ananiambia nilikutuma. Yeah.
Kama nilikutuma niitishe, but kama sikukutuma, beba mtoto wako kwa mgongo and enda utafute chakula yake. Lakini alikuwa anashika mtoto. Alikuwa anashika mtoto. Alikuwa anashika mtoto, lakini kama ako na shughuli zake ndajipanga. It's normal. Yeah. Alikuwa anashika mtoto kama na tena akiamka na mood mbaya ndajipanga. Sasa ilikuwa inabidi nambembeleza. Wewe acha hivyo, kuna wenye wanafukuzangwa. Hata kubalishwa back. Yeah. So tukakuwa na hiyo life. I grew up with that life for so long, struggling, unajua kuhustle hapa kule. Life ikazidi tu kukua ngumu. Sasa nikakuja nikaambiwangwa na jirani yangu kuna job imepatikana Coastal, lakini sasa ilikuwa baadaye. Sasa mtu ashakuwa chali ashakuwa 5 years, and then nikakutana na kimutu kingine tu hapo gumutu. Kwanza hata nisike mtu gumutu kwingine hapo, and then it was kind of traditional marriage kadogo hapo, and then nikaenda nikajipata tena nimeolewa. Na nimekaa Kibira. Kibira tu, mtoi wa pili, na life ikaendelea. What is your mom saying? Sasa yeye pia alifurahi, but hakupenda ni kwe kwa hiyo relationship. Hakupenda. She didn't like it. She was so disappointed. She said, this is the only thing you could choose. I said, do I have any option? I asked her, do I have any options? Unajua mimi na mamangu, we are like friends. So when she asks me tough question, I also ask her back. Like, aliniuliza, huyo tu ndo uliona uende? Nikamwambia sasa kulikuwa na wengine wa kuchagua hapa. Kama kulikuwa na wa kuchaguliwa ningechagua mmoja, but hakukuwa wa kuchagua. So your siblings, where are they? Sistangu ule mkubwa yeye alikuwa shaolewa. She got married at age of 17 as well. Alafu ule mdogo wetu akakujanga pia akaolewangwa tu baadaye pia akiwa tu mdogo, because sasa there was no life, you know. Oh, okay. Yeah. But they are still married up to now? My younger sister passed 2.5 years now. Pole. Yeah. Alikuwa na watoto? Watoto? Alikuwa na watoto wawili. Ameolewa Murang'a by the way. Na Mkikuyu? Na watoto wambaki Murang'a? Watoto wako Murang'a, Nyambu na huyo mwingine Jose. Unawaonanga? Kila nikienda. Wow. Walete kama opea. Walete huku kama opea ama hizi. Ndawaleta kukikuwa na hiyo option. Yeah. Nikipata hiyo option, why not? Na wako mdogo. Sitako mdogo ameolewa? Sistangu mdogo si ndio amepass 2.5 years now. Na the bigger one? Bigger one yeye hapo. Yeah hapo. Yeye hapo huko Embakasi, sijui ni Embakasi ama ni wapi. Hata nikiendanga Kenya atukutanangi because she's always busy. Na me time yangu ni limited, so tunaongeanga tu kwa simu WhatsApp. But pia ame-maintain in her marriage? Yeah, ako kwa marriage yake, ako na watu wangapi? 3. That's good. Yeah. Ako na watu 3. Okay. So tukakujanga life ikakuwa hivyo, nikapata mtu wa pili. Sasa hapo ndo niliamua I have to open my eyes and look further. So that's when the neighbor, she came and asked me kama naweza penda niende nifanye job ya hao, and nikamwambia ni sawa, inalipa dongapi? Wakasema 10k. Nikachangamka nikasema 10k nikichapa miezi 6 hiyo niko na doa poa ya kuanzisha biashara. So nikaenda nikachapa nikafika hiyo pahali ya place ya job. Kufika huko place ya job, huyo dem kumbe ameolewa na Mlami. Mlami wale wajui Mlami ni Mungoso, Mzungude. Huyo Wanyako, Mzungude. Pilot, Mzungude, pilotode. Wewe ni European. Nasikia anajitanga Atieno. Ni Atieno European ama European Atieno? I don't know. Sijuagi. So nikaenda job huko, dem akakuja kunichukua na gari, alikuwa na gari ya kifahari.
She came and picked me up na alinipatia conditions and terms hapo tu kwa stage. Nikasema sasa hapa ni kwa stage, je kwa nyumba? Aliniambia nitoe viatu ndio niingie kwa gari yake, ndio alitoa garage. Ni Mkenya huyo? She told me to remove my shoes so that I can get inside her car because she had just gotten the car out of car wash, not garage, car wash. And I did that because I didn't have any option. Now remember, she's the only person I know in Mombasa, and she only paid one-way transport, so I had to do it. And then we went to her place, and she left me in a restaurant, and she told me she would come back at 4 in the evening. So I stayed there until 4. I didn't know the restaurant belongs to her, and that was the job that she called me. It was not even a house help job, it was a restaurant job. So she came jioni and she asked me, are you okay? Do you like the place? How do you see the place? Nikamwambia, which place? Akaniambia, this place, this is my place, and I want you to work here as a waitress. Then I told her, me, I've never did the waitress before, so I don't know how to do these things. Akaniambia, you just have to go inside there, change into shorts, and that's it. You become a waitress like that. So nikakuwa waitress for 2 weeks, and later she accused me of stealing her money. I was arrested. Oh yeah. Yeah. I was arrested for few days, and she didn't come to claim, ama she didn't bring the evidence for something that she was claiming that I did. And then au mapolisi wakaniambia, sasa wewe hatuwezi kakuweka hapa sana, you have to go because all of these people are here, they are going to court on Monday, and since Friday wewe uko hapa, sasa you have to go. Sasa wakaniachilia, nikatoka nikaenda, but I didn't know where to start because sina fare, sina relative, sina mtu. She was the only one. Sina simu. She was the only one to depend on. I went back to her place, nikambega hata anipatie tu hata kama ni 1000 fare tu ya kurudi Nairobi. I didn't even want mshahara because she didn't even pay my salary. And she said, how long? 3 weeks. 3 weeks, okay. Yeah. But these 3 weeks, I've gotten friends already, and they have told me 1, 2, 3 things to do, and I was not taking them serious. So after that incident happened, I had to look for those friends, and they accommodated me, but they told me I have to work so that we can, pay the house and all those things. So nikaanza kuchangamka job. So washer choo is not the first job to wash toilet here in Europe. I've used to wash toilet in Mombasa before. So I struggled. The money I could get, it was just hand in mouth. Just you get them now. It's not even enough to save and to take myself back to my family. And then miracle happened. After long, I met my muse there. And this is after how long? This after 1 month. You didn't even stay long. No, I stayed Coastal 1 month. 1 month peke yake. You are lucky. Yeah, because also those friends I was with them, they were there like 5, 7 years, and they were there. For them, they went there officially to look for Mzungu. So they knew from Nairobi, ama from Kakamega, some they were from Kitale. They knew themselves. Kitale? Kitale. Kai. Yeah. So they knew themselves they are going from Kitale to Mombasa to look for Mzungu. That was their dream. That was their seal. Like it was already made their mind. They made their mind like, I'm going from here to here for Mzungu. That's it. And they were there for 7 years, 8 years, 9 years, 10. And then where were your kids at that time? With my mom now. Sasa si amesikia mshahara is 10K. She had like, oh my God, you are going to get 10K, my daughter. You go leave the kids here with me.
Ah, it's good then. Yeah, so I went, but then your 10K, I've never made it. I've never show up with 10K. And the husband? Then before I went to Mombasa, and then tulikuwa tushakosana. Okay. Yeah, tulikuwa tushakosana, and I went back to my mom. Okay. Mamangu akaniambia, si nilikwambia haitaishi. Haitadumu. Mm. Nikamwambia ni sawa, ushanena, unatabiri vizuri sana. Yeah. So nikarudi nikaenda nikachapa saa job course, though hiyo 3 weeks nikatupwa ndani, but uzuri si kwa itolewa ma fingerprints so za kunifanya nikuwe stuck somewhere. So nikakaa nikakutana na mzeia. Alafu before kwanza, wacha niwaambie kitu moja, something that I want to advise each and everyone who will ever watch this video. Anything that you speak from your mouth, it's going to happen to your life. Yeah. Whether you curse yourself or you bless yourself, you have to be very careful with things that you say from your mouth, for you or for others. So Yeah. living in Kibera, I was always telling my friends or people around me, this is not my life. I belong somewhere. And they all could ask themselves, like, how, where do you belong, Ryle? You belong with us here. And Kambia, no, I don't belong here. This is not my life. I have a life. This is not my life. So anything you say with your mouth, it can bless you or curse you. Yeah. Yeah. Sasa nikiwa hapo coast juu ya kustruggle, sasa nimefukuzwa job, nimetupwa ndani, nikatoka huko. Sasa Kiswahili ilikuwa nikienda kwa duka juu sikuwa pia napenda kulala njaa. Njaa ni mbaya sana. So nikienda kwa duka yenye nilikuwa naishi hapo karibu kwa hiyo area yenye hao mabeste wangu pia walikuwa wanaishi. Nilikuwa nawaambia, nipatieni chakula, mzungu wangu anaingia kesho. Ndakuletea pesa kesho. That is not a joke. Like I used to tell them like that. Nipatie chakula, mzungu anaingia kesho. Sasa uko na mzungu? Wapi? Hata simjui, hata sina hiyo idea, sina hata clue. Sasa nimeanza kuambiwa na hao madem, hivi ndo mzungu anatafutwa hapa coast. Na nakwambia hapa coast watu wanaandikwangwa kazi. Hapo unajiandika my friend. Hivyo ndo waliniambia, hapo unajiandika my friend. So tulikuwa tunatoka kila jioni tunaenda maclub nini kuangalia. Lakini sasa mimi hiyo vibe sikuwa nashikanisha juu sana, nilikuwa nashindwa huku ndio utembee uchi ndio upate huyo mzungu ama ndio aje. Juu nilikuwa naona ukiingia kwa club, yani watu wako like top ndio nguo, like top ya juu imemaliza outfit. Aya. Sasa hiyo ndio slim. Alafu ni wa slim, ni warefu. Sasa pia walikuwa wananipatia hiyo motivation, like we ni mrefu, we ni mkonda, we ni mweusi, uko na matiti kubwa, so join the club. Hizi ndo walami sasa wanataka. Sasa wakaanza kunifungua akili kidogo, lakini pia najiuliza sasa hivi ndo wanataka ndo tutembee uchi. By the way, nakuliendaje? Before wazungu walikuwa wanapenda wasichana slim, warefu, weusi, to be precise. Yeah. Alafu usikue na tumbo. Yeah, siku hizi wazungu wanachukua tu kila mtu. Ukue tuendete, si tunaenda kusaidiana kulipa bill. Tuende. Sasa mimi sikukuwa najua. Hey. Before wako wanalipa bill half. Si ndio? Walikuwa wanatreatiwa kama princesses. Sidhani. Sidhani. Mimi sasa okay, hiyo story inakaa. Okay. Sasa ndo tuko hapo kwa hizo maklunje. Sasa mimi unajua uzuri yangu, I'm very talkative person. Nilikuwa naongea na masoja sana. Masoja unasikia wanakuambia wasichana hao wanatesa wazungu, hawa sijui nini wanafanyia wazungu madharau, wanaibia wazungu sijui nini. Sasa mimi nikaanza kujiambia kwa roho yangu, if I get one I won't tesa him. I will just take care of him, you know. Now my time came. Sasa remember I was telling the shopkeepers, give me bread, my mzungu is coming tomorrow. Give me milk, I will pay my bills. And it was going every day, it was piling up, the bill. The bill was growing.
it reached a point I was in 1,000. Then they could not give me anymore because now they didn't believe, where is that Muzungu? Yeah. Then one day, my friend, she's now in Italy. She told me, Ryle, today I feel it's our day. And I asked her why. And she said, I feel like today we have to go earlier than normal. Then I told her, okay, how? You are going every day kwa disco? Ni life. It's a Haja. work. It's like a work progress. Na Lazima usign up. ukikosa unarudi kulala. Ukikosa unarudi kulala, alafu sasa unafeel ukikosa hata kuenda kabisa, unafeel labda hiyo day ndio huyo mzungu angekaa. So inakuwa ni routine every day. Kai. Sasa tukaenda hiyo siku, hata mimi hiyo siku by the way mchana nimeshinda poa, nilikuwa tu na vibe poa, nikafua, nikapiga pasi, nikakunja manguo, nikafulia mpaka mabeshte manguo. Kaniambia, Ryle, uko na moods. Hey, mpaka umetukunjia nguo na si normal. Nikamwambia msijali. Ni kama leo kitu inaenda kuhappen. Then tukaenda hiyo club inajiita Shakatak. Mademu wengi wenye wako hapa majuu wametoka Shakatak. Shakatak. Iko bado South Coast. Uko Ukunda? Ukunda South Coast. Na iko karibu na iko hadi sahi? Tuliendanga huko na mzee wangu 2017 ilikuwa imefungwa. 2017 tulienda huko ilikuwa imefungwa. Them days like Shakatak was everything. Shakatak na 40 Thieves. Najua 40 Thieves. Unajua 40 Thieves? Ulikuwa ukiingia hapo. Walikuwa nakwambia umalize hata wana waka hujapata odiero. Hata kukununulia tu drinks. Kuna kitu inaitwa full moon huko Ukunda, sijui full moon. Si ndio hiyo. Ni hiyo 40 Thieves? Ni hiyo 40 Thieves. Maybe naweza kuwa wrong, but nilikuwa hapo 40 Thieves. Ilikuwa so beautiful. Yaani iko na scandal. Tulikuwa huko 2017 ilikuwa na scandal. Wife ni Mkenya na kuna wife kumbe pia mwenye alikuanga huko German. Alikuwa alive venye huyo msee alidedi, he died through cancer. So the property is still on a hold between German wife and Kenyan wife. So that's why the property imekufa. But it's such a beautiful place. So tukaenda. Hiyo night tukaingia kwa club, kulikuwa kumekuwa magospel. Hiyo ni masaa mbili. Unajua bado ni gospel. Tukaimba hiyo gospel and I remember they played a gospel of ile ya Christian Shusho. Unikumbuke Yesu, unapowazuru wengine naomba unikumbuke. Sasa hiyo siku nikaambia God, unikumbuke hata mimi leo. Nikumbuke sahi. Then it happen. Kumbe hiyo siku mzee wangu the whole day alikuwa na travel kutoka Suez. The whole mamood asubuhi kufua nini, mzee wangu alikuwa na travel. Akafika Kenya, akachukuliwa na taxi kwa airport, akaambia huyo driver ampeleke Shakatak, pali tu mzuri, yani hakusema jina Shakatak, but alimwambia tu ampeleke pali tu pazuri, pale atakunywa taska baridi. Then hapo ndiye akaingia. Na venye saa tulikuja, huyo soja akaniambia, Ryle, juwe naonanga umetulia, we unanga maneno mengi. Ule jamaa ameingia hapa 6 na ameachwa hapa na driver. Kuanzia 6 mpaka saa hii hapo hapa. So changamka. Nikamwambia nichangamke, naenda kuongea na yeye lugha gani? Akaniambia, we changamka, tuna lugha yoyote venye mnajuanga kuwaongelesha. So mimi nikaenda, nikamsalamia, nikamwambia habari, nini, kizungu tu ndogo hapo. Uzuri akanikaribisha, akaniambia kaa, nikakaa, nikamwomba sigara, akanipatia, ikaninyonga. Akaniambia you're not a smoker, nikamwambia I'm a good one, it's just I don't know today what happened. Akachukua sigara, akarudisha, akazima, akatupa. Sasa nikaanza kumuongelesha, nikaanza kumpatia mashida zangu zote. Unajua mtu akishakupatia chance unajieleza. Nikajieleza na sasa najiongelesha na kizungu very broken English.
Some he understood them, some he didn't even care, and alikuwa anavuta sigara hata hakunijibu anything. After 1 hour ndiye aliniuliza kama niko na njaa. Lakini sasa ameshakubaia drink. Hakunibaia. Sasa si hapo nishamwambia nimempigia stories zenye yani nilikuwa namuexplainia shida zangu na kizungu broken. Sasa hakuwa ananielewa. Vitu moja tu ndio alikuwa anashikanisha. Sasa akaona labda niko na njaa nini, akaniuliza you want food, nikamwambia yes. Nikaitisha chips kuku. Sio tu ndio tutaitisha Kenya, kitu ya kwanza. Chips kuku. Nikaletewa na taska baridi hapo nikakunywa. Driver wake akakuja akamwambia it's time to go, juu pia anataka kufunga kazi. Akaniambia hiyo ndo, akanipatia namba yake akaniambia nimpigie kesho yake. So nikampigia, tukaenda tukaongea, tukakutana na yeye huko kwa street tukaongea, akanipatia 2 euros. Shilingi 2? Coin? 2 euro. Coin? So 2. So alikupea so 2 ya Kenya. So and then na unajua hiyo ni jua ya cost. Kai 2 euro ya kigai. Na umetembea na yeye kuanzia saa 6 mpaka saa 12 jioni. Hiyo jua ya saa 6 na unajua ndio imekifika. Unajua jua ikifika saa 6 ndio iko katikati. Imekuchoma kweli. So tukaflow hivyo. Hiyo siku ya kwanza akanipatia 2 euros, siku ya pili akanipatia 2 euro, siku ya tatu akanipatia 2 euros, siku ya 4 akaniambia leo vitu ni tofauti. Sasa mimi hiyo so 2 nilikuwa najiwekea. Juu nilikuwa nasema nikienda kaa mara 5 kuna katoi kataingia hapa ndani. Nikienda kaa mara 5 niko na thao. Yeah. Hiyo thao itanipeleka wapi? Nairobi kwa familia. Sasa hiyo siku ya 4 akaniambia leo vitu ni tofauti kabisa, atuendi kutembea, tunaenda OC. Kile kanafungua mlango na kataki kuingia. So akaniambia hiyo siku ya 4 tunaenda OC, tukaenda OC. Tukakaa hapo OC, tukapimwa damu, ukinde. Niliogopa. I was so freaky, I was so nervous, I was so scared, but we did it. And then after 1 hour tukarudia results, tukajiona tuko sawa sisi wote. So nikarudi. Sasa hapo unaonanga zile instant change mpaka leo. Yeah. Change. Yeah, tukachange sasa. I remember nilipelekwa kwa duka ya Safaricom to choose from 20 Gs phone. Life ili change instant. Nikahama, nikatoka kwa wale mabeshte. Sasa mabeshte nilikaa na wao 1 month. Nikatoka kwa mabeshte nikaenda kukaa na Odiero kwa hoteli. Tukatoka kwa hoteli tukaenda tukakaa saa kwa apartment miezi 3. Na sasa hiyo amekuja kufanya? Alikuwa amekuja yeye pia holiday. Alitoka tu akakuja Kenya holiday? Kutembea tu. Aya. Yeah. Thank you. Nimeletewa gari. Na my boy. So tukakaa hivyo holiday. Alikuwa amekuja Kenya 1 month, aka extend another 2 months. Sasa tukakaa na yeye 3 months. Akanijua ile kidogo, nikampeleka ghetto Kibira, nikamwambia huku ndo tunaishi, this is my life, hao ndo watu wangu, huyu ndo mama yangu. Ja, bitte. Spielen, nur dort spielen. Enda ucheze hapo pole. So nikakuja sasa, long story short, nikatoka coast nikarudi Kibira, and then I started to meet people who really used me like their shoes. Nikakutana na ule pastor. I met pastor nikiwa na mzee wangu. Tena nilitaka anione kabisa ni mimi.
So I went nikakutana na nikamsalamia, nikamwambia habari yako pastor, unanikumbuka? Akaniambia sikukumbuki vizuri. Nikamwambia mimi ni Rael, ule uliachisha shule. Mom, I'm the Rael. Yeah, you don't remember Rael, the one that you said the scholarship is dead and everything. Akaniambia, oh, is this you? Nikamwambia, yeah, this is me. You know, you see now the world is too small. And meet my husband. He was so happy. He apologized. Akalia, aliapologize, akalia, akaanza kuvuta machozi yake hivi na handkerchief. Alikuwa mwanaume? Pastor alikuwa mwanaume. Akaniambia, Rael, tulikutafuta baadaye uendelee na shule tukakukosa. Huyo mzungu wako, ile bomu ilifanyika huko Amerika, hakukufa. She's still alive. Alikutafuta uende umalize shule, hatukukupata. Nikamwambia pastor, mkunipata aje? Unajua mpaka kwetu kwa nyumba. Hukunipata aje? Nikamwambia anyway, hatuna time ya kuongea hizo vitu sahi, tunataka kuenda mahali na mzee wangu. So tukaachana na hivyo. Then nikakutananga na baby daddy. Instant. Ako tu Kibira? Ako tu hapo Kibira, but sijai mkuta sasa ule. Sasa after hapo sijai muona tena. Ya kutoa ni kama tu hapo Kibira, but sijai muona since hiyo mara kwanza tena, hata hakunijua, lakini mimi nilimjua. Hakuniona karibu juu alikuwa mbali na sisi tulikuwa mbali. But so hakuni realize, but mimi nilimuona. Wow. Na ako sawa? Hiyo time nikimuona alikuwa sawa. Maybe sasa amebita ama nini sijui, ama maybe hata aliomoka pia. Yeah. Sijui. So we moved on and mpaka leo I met my hubby kwa club na tumeishi naye for 13 years. Now wait, and then after 3 months mulika na hubby yet hubby Kenya. Kuoa when? Sasa alinioa after nimekuja huku kwao after another 3 months. Yes. So after 3 months alirudi and then ukakaa home another 3 months and then invitation. Yeah, lakini sasa venye alirudi after 3 months alikuwa anakujanga every 2 weeks alikuwa anakuja. Wow. Yeah, alikuwa anakuja. Sasa ndio akaniambia hiyo kulipa flight kila saa itakuwa expensive in the future, badala sasa mimi nikuje huku Swiss ndio tujuane vizuri, ndio tuone kama itatupeleka mahali. Yeah. And this is only 1 month. Ulikaa tu Mombasa 1 month. 1 month peke yake. The whole of December 29. By mid the other year ulikuwa kutoka Mombasa. Kabisa nilikuwa nishatoa. Yaani hiyo another 4 months, hiyo another 3 months nilikuwa na yeye sasa. Na ni mwaka gani? 2009. Oh, basi umekawia huku. Yeah. Umekauka. 2009. Yeah. Sasa hii between hiyo time ya Mombasa, hiyo time ya club sasa. Nini what did you see, as in what are your lessons from that time? As in nini pia zilikustua? Nini zilikuwa zinakustua? Unajua umetoka tu you came to Mombasa, you work, vitu zilienda, vitu tu zilikuwa kwa unexpected. Yeah. Go into another life and hata you are not aware. Yeah. I think I learned to live the way the life comes. Yani ukiamka leo, just live for today because you don't know about tomorrow. Yeah. And the current situation you are in is the one that you have to deal with. Then you don't have to chase tomorrow because you don't know if you will be there. Yeah. Yeah, so those are the things. So I had to accept this is the situation I am in, and I have to make sure that I will come out of it, and I will do my best to come out of it, but in a good way. Of course, Chana, there's still girls who are white men, Yeah, what can you tell them? I mean, kama sahi unaweza kuwatch hii video na ukute labda
uone story yangu na useme dem kumbe alienda coast akapata mzungu. It's not instant. Ukienda coast it's not like promised like ukienda coast utapata mzungu. It's not promised like that. It's just people are blessed differently. Ama people, yeah, things happened to people differently. Unaona sasa mimi nilienda tu hapo 1 month na nikapatana na Odiero. Kuna wenye walikuwa hapo mabeshte zangu 7, 8, 10 years, you name it, even wengine 20, hata wengine waliacha hata kutafuta mzungu kabisa. They had to decide kuolewa sasa na Wadigo ama na Wagiriama na life iendelee. You know, so ukienda hapo kwa just the idea of looking mzungu, it can happen umpate haraka, but it can also happen that utaenda through a lot na utaongoja for so long. It's something that you can advise young ones. Yeah, young ones, mi sijui kama naweza wa advise wanielewe, but ukienda na idea ya kutafuta mzungu, you will never get it, because now utakuwa kwa pressure, unataka. But ukienda tu useme okay, this is life, I want to change from A to B, and this is what I want, and then with the time, lakini usiweke tu ati focus yako tu ni kutafuta sana mzungu. Yeah. Goal. Waende na goal, waende na goal, like at least nitafute kazi, nikuwe na job, alafu ikifika tu time ndangukia. But hiyo 2010 huko kupata wazungu ilikuwa rahisi, si kama sasa hivi. Now it's so difficult, it's so hard, like wazungu wamechanuka, you know, they have gone through hard things also pia. Sasa waamini kama watapata the real ones ama the fake ones ama the user ones, you know. Kwa hivyo kuna wasichana hutumia wazungu? Kuna wasichana wanatumia wazungu vibaya na kuna pia wazungu wanatumia wasichana vibaya. It's both side. Yeah. So kupata tu ule genuine, ule anataka kukuoa na kupenda, nowadays ni ngumu. Hata kuna mabeshte wangu wenye bado wako coast ama wenye walienda coast after kuona mimi nishapata Odiero, walijipeleka coast and they're still there mpaka leo. Looking for that mzungu. Bado uko na contact na mabeshte zako? Wale wote. Na wale wa kutoka Kibira and then coast. Because kuna wenye walikusaidia Kibira na kuna wenye walikusaidia coast. Wale walinisaidia Kibira, now they hate me. They are no longer my friends. Okay. Yeah, because sa walishanga like si tumesoma, tunaishi life poa, like Raila atatokaje Kibira tuache hapa. Kila mtu bahati yake. Like atapataje mzungu atuache kwa hii life. Kuna wale wenye sasa walikuwa real friends, niko na wao mpaka sasa hivi kwa Instagram, we do talk, we do call each other, lakini the majority wali disappear. Naendanga tu Kenya na wakuta wako the same life, the same house, the same area, you know, and it's hard for me to mingle with them because they have hate. Unajua wako na hate. Yeah. Hata kama nataka kuwa treat, niwaambie tuendeni out, now they start to talk weird words like kwani unajua a vibe haiendi tena. Yeah. Levels zimechange, alafu pia venye naongea na wao, venye na treat watu, the way my appearance, the way I talk with people, the way I handle situation is different. But I would say don't give up on them. Sababu one day they were there. Unajua life happens the way it happens. Yeah. It's not really as much as probably they mean really nothing bad on you. It's just that thing of you. Kila mtu anaweza accumulate such. Yeah. Hiyo umeenda acha tu pale. Yeah. So, yeah, don't give up on them. Ukipata kitu innovation, hata unaweza fungulia mtu kibanda. Yeah, sasa unajua sasa the problem is they don't allow me to mingle with them. Yeah, they don't allow me. They don't even, yani they have just created a wall. I cannot even access them. I cannot even talk to them. Yani nikiwaona the way tu nikiapia tu Kibira hivi wananiangalia like
Sasa ni president wa Kibira. Ndenda kuuliza kura huko ni kwe MP of Lang'ata. Uko umetoka Kibira which number? Which Namba side? huko juu, huko 42. Hiyo ni karibu na ile shule na shule ya Shule gani? karibu pale Toy Market. Kuna Toy Primary, kuna Olimo, Olympic kuna Kibira Primary. Nio. Olimo sasa tuko huko karibu na Olympic. Kuna time nikiwa nikiishi Kenya nilikuwa nashukiwa Kibira. Kuna mama alikuwa anaitwa Eva. Alikuwa na salon. Nakumbuka vizuri but ilikuanga ni place kuna crossroad. Toka na huko Olympic unaweza kuja direct kiteremuke upite hiyo crossroad and then alikuanga na kasalo. Hapo Karanja. I think kitu ni Karapaneto Karanja. Ukitoka Olympic ukiteremka chini hivi ni Karanja ama ukikuwa Karanja ukienda juu unaenda Ulimo. Basi ni hapo alikuwa anaitwa Eva. Alikuwa anajua kushuka. Mweupe Muluya. Alafu mfupi hivi. Mfupi Ayo mnamjua? Yuko. Amezeeka. Amezeeka hata ile weupe imechange ni mweusi siku hizi. Wow. Eva alikuanga famous. Watu walikuwa wanatokanga hata Buru wanakuja hapo Kibira Karanja kushukwa. Alafu hapo utaendanga asubuhi ni kama unaenda soko. Kabisa. Utatoka jioni. Kabisa. Yuko. Sasa alitoa saloon pale Karanja ameileta hapa Makina. Hata anikumbuki. Hata anikumbuki. Ananiambia watu tushazeeka. Mpaka hata si imagine kama mimi nikizeeka naweza kukumbuka mtu. Wewe unajua bado una nini your mind iko still active. Inafika place mind inaacha kufanya kazi. Unakuwa tu moja. Unakuwa na routine moja. Huko sana huko. Haya. Fun guy. Eva. Hiyo ni good memory. Eva Muluya mfupi mweupe, alikuanga mweupe. Alikuanga na matako zile za Kilunje. Alikuwa amebebana. Watu walikuwa wanampenda, si wa baba, si wa mama, kila mtu. Hata kuna dem mmoja alitupelekanga huko kuiwe. Wasikuwa nikimjua. Alafu hiyo time nikiishi Lang'ata nilikuwa najuana na watu wengi. Walikuwa sasa unajua funny thing, watu wanaishi hizi side zingine but unapata starehe iko pale Kibira. Kabisa. Watu wengi hata walikuwa wanatukanga Buru, Umoja, wanakuja huko Kibich. Juu Kibira ndo sasa ilikuwa imebeba fun. Nakwambia alafu pia kununua chakula ilikuwa cheaper Pia sana cheaper hapo hivi. Mimi hata baka sasa nikiendanga Kenya sinunuangi food super. For what? Hata mimi siwezi. Niende kununua food super na kuna watu wako na vibanda, they need money. Like mtu anaenda kununua sukuma supermarket. Imagine mimi huwa nanunua some things, vitu kama sausages and so. Hizo ndo zinanipeleka super, lakini kitunguu na nyanya na sukuma huko ghetto. Hata huko ukikuwa na 50 euro uko na dinner. Alafu pia at the same time nani 50 cent ni 50 shillings ni pesa ngapi ni euro? Ni 50 cent. 50 cent, 50 cent. Uko na nyanya ya 10 bob, kitunguu ya 10 bob, sukuma ya 10 bob, ka spinach kako na ugali ya unga ya kupima ya 10 bob. Aya, bado kuna unga ya kupima? Watu wanapimisha unga mpaka ya 10 bob. And funny Kilish. Same time una promote mtu mwenye ako down. Kabisa. Mimi nilikuwa nanunuanga everything hata mpaka leo as we speak naendanga Kenya nanunua tu mboga Kibira, kila kitu Kibira, nyama, kila kitu shopping yangu yote ni Kibich. Hata mimi ndio my mission. Sinanga ati nikatoe, lakini nikikuwa na mzee huko simuonyeshangi life ni cheaper hivyo. Sukuma naenda super, kitunguu supermarket. Na kuna taxi yenye nanipeleka na kunirudisha. But nikiwa peke yangu, yeye ndo mnafanya zorota Kenya. Nikiwa peke yangu
mambo ni vingine. Tukiwa na yeye huko kitunguu, sukuma super. Lakini nani Ral, sasa hivi vile you've been married for 13 years, yeah? Unaweza ka is there marriage, the interracial marriage, nasikia inaitangwa interracial marriage, yeah? How is it? Yeah. It's fun, it's good, it has its own challenge because now these are the two people who are meeting from very different culture background. So the way you want to be in a marriage is the way you expect things. They will not be the way you think. Ama the way he wants marriage to be is not the way you want. Yeah, but you have, at some point you have to meet In the middle and decide, you know what, this is how we want our family to be. This is the culture that I will bring in, and this is the culture that I will not bring in. This is the culture from this another culture that I will bring in, and and then you have to really understand each other. And then kuna this kwa social media kuna hii saying, they say like Kenyan girls they chase wazungu, Wakenya wanataka tu soft life, eh? And then also there is a saying, Kenyans, now this is from Kenyans don't want to date their own, hawataki kudate their own Kenyans or Africans, simply because ati mzungu is giving this soft life, mzungu ati is more pampering, mzungu is more of ati they don't cheat, Yeah. mzungu is this, and Africans men are like nah. Is it Yeah. or what? Yeah. What take there? Okay, I will start with first mzungu soft life. There is no mzungu soft life, not unless. Okay, soft life meaning what? Like you just want to stay home the whole day. Yeah, mzungu everything, yeah. And then mzungu akufanyia everything. Yeah. Mzungu hata anaweza kakupaka Cutex, anaweza kutanua nywele, anaweza. As in that kind. No. Yeah, mzungu. Okay, me, that is not the type of mzungu I have, because my mzungu cannot do that. But my husband actually, not mzungu. But is that true? Do mzungu give this kind of soft life that Africans don't? I don't know. Me, I cannot say my life is hard because, okay, he doesn't comb my hair, he doesn't do my nails. He's not that type of person, and never he will not be, because I know him for who he is. He doesn't. I mean, I don't comb his hair, I don't do his nail. So why should he do for me that? So I don't think. It depends who you meet anyway. Yeah. And it can be, and anything where it's camera, I don't believe those things. Yeah. Is that real in life? Like if he combs your hair and the camera is running on, it's just that a content create, or it's just that real even without cameras? Yeah. That's why I always ask myself, if my husband sits down on the camera and comb my hair, did I just tell him to do it just because we want to create a content, or does he do it even without the camera? If he doesn't do without the camera, then that is not real. That is fake. So tusiamini, we should not. Usiamini, don't believe anything that you see. No one has gold life. I mean, no one is perfect. Since we are now into content creation, by the way, who do you follow? Why is YouTube? Nani unakat? Nani na follow? Yeah, ni nani huwa unakat unakat up, as in something you learn from? Yeah, I have a lot of people that I learn from, who that inspire me most of time, because I love fashion. So my number one should be Hilo Looks. She's African American, I think, content creator. She do only fashion.
And I also have the lady from Kenya. Her name is Gig Fashion. Gig fashion. That girl, she's everything. She lives in Kenya, but she lives like someone who is living in Europe. Uh-huh. Yeah. So I love Gig Fashion, and she motivates me in her style. She's very stylish and she's very simple. She's not that maringo person, you know. And she's Kenyan. She's living in Kenya, Mm-hmm. and she's a fashionista, content creator. I love her. I love her style. Yeah. Those Gig. are the people who mentor me. Those are two. Now Yeah. who money? Yeah. And in Switzerland, first of all, Switzerland. Switzerland, unajua our Swiss, when it comes to media, content creators, They are we not. are so low. And in Germany, the Kenyan content creators. Kenyan German content creator napenda ude Mkenya na mfollow anafanya, she's more of home person, like she clean and cook and shopping and Ni nani huyo? anajiita nani ule dem guy, nilisubscribe na hata sikumbukagi jina yake. Mother Finest. Mother Finest. I like her channel. Ali upload videos zingine mpya sijaziona full zenye ametoa Ports Kenya. Sijamaliza kuwatch, but I will go Hata and by finish to the watch because I'm working. Mama. Okay now. Eh? I'm a very good fan of Mother. Who wanna watch every video, but they miss video. Yeah, I like her channel because she's very simple. She's not this Kenyan who live Maju and she's trying to be I'm this, I'm that. That's why napenda. She's so simple. I And then, love her family. yeah, and then you can notice her growth through her channel. Uta notice Yeah. kupeleka huku kesho na kupeleka kule. Yeah, apakule news. But I like her content because Yeah. she's very soft spoken Yeah. and she really talks very slow, which I love. So sometimes after namsikianga, when I watch her cleaning video, I start to clean my house. That motivation. Mimi cleaning your mother, I can't keep up. Let me just be honest. I can't keep up with her cleaning. Sababu Yeah. we mwenye anaangalianga huyu Sharon, sijui kama wewe hujafollow Sharon. Sharon pia you will notice her growth, and also her life yake pia iko ina concern cleaning, cooking, her kids, her family, her husband. Actually, I wish I could have that courage of Nini, of sharing my entire family in social media, but I don't have that courage. Yeah, I think ni watu wenye already they've accepted. So ulisema you have to accept where you are and just move. Kabisa. Yeah. If I was that, I will be so happy to also share some. And then you know also, even your husband, your kids have to be supportive on that. Yeah. Ayuko supportive, so there's no way you can bring them in. No. Yeah. Kwanza bwanangu kitu inaitwa kamera. Hata tukifanya tu ile selfie na iko ina run kwa video, unaona tu ameanza kuangalia like are you going to post that? Na nani mwingine? Huyo ni mmoja, huyo ni mama. My Mother Finest, napenda pia Sally content yake. Yeah, Sally Klaus. Sally Klaus. Napenda content yake hiyo traveling nini. Yeah, Sally pia. Hata na by the way kwa nini yake ameacha kuleta? Ameacha kupost by the way. Yeah, aliacha kwa ile family channel. Ako kwa biashara kule kwingine. Anapiga business. Sally, wacha kupiga business, tupatie update bana. To feed us Sally. Sally alisahau Mumbi and Klaus channel. Na vile alikuwa anatuchangamsha huku na familia yake na watoto. Yeah, she have to come, anafaa kutufeed. I watch hii video na to feed. Sally umesikia?
unafaa kukuja. Yeah, but it's good at least watu nini, I think content creation huku ina grow. Sisi ni newcomer. Yeah, sisi tuna watch, we know. By the way, I can tell you what is happening through just content creations, because I am not yet there. So yeah, but from soon you will be there. I'm actually happy for you because your channel is growing. It's growing super amazing. Yeah, okay, but I hope I will also, grow pia, I will still be that person who is seeing things. Unajua? I'm that person who is in there. I don't want to be in there. I just want to be out here. I be seeing how things are happening. Anyway. Yeah. Anyway, that is our dream. Our dream, yeah. Na sasa turudi kwa tulikuwa kwa wazungu. Sasa umesema you cannot as in mtu akienda Mombasa ni aende na goal. Enda tu na goal yako, jua unaenda kutafuta nini, unataka ni juu mimi that was not my mission. Kwenda Mombasa kutafuta mzungu, it wasn't my mission. Only after nilifika huko and those things occurred, then I was like, wasichana wanashinda wameniambia niko na miguu refu, mimi ni mwembamba, niko na kala mzuri na nimebeba Brookside. So nijipange na hii situation. Sasa hapo ndo nikaanza kufungua macho, nikaanza kukua sasa na hiyo vision ya kutaka huyo mzungu. Na kila kitu ningefanya nilikuwa naambia, hata nikienda kwa duka kukopesha nilikuwa naambia, juu sikuwa na do, nilikuwa naambia watu niaje, mzungu wangu anaingia next week, hebu nipatie maziwa, mkate, juu sikuwa nataka kulala njaa nayo. Yeah. Yeah. So through saying those things, nilikuwa ni kama na prepare huyu mzee wangu atoke huku Swiss. Kama nilikuwa na mprepare. Yeah. Alafu ukakuja, sasa after Swiss. Sasa nikakuja. Hadi saa hii penye huko. Tufikishe story. Sasa tuliachilia pale after 4 months ukakuja Swiss. Yeah, now after sasa 3 months tumeka na mzee huko. Ako kwa meeting. Leo ako home office. Yeah. So after hiyo 3 months nimeshamjua, ikakuwa sasa ni time anarudi kwao. Then tukaenda Kibira, change life yangu instant. Nikatoka Kibira kwa nyumba ya S5 mpaka kwa nyumba ya 20k. After kumit mzungu ulirudi Kibira au kukaa? Yeah, nilirudi, lakini sasa hiyo venye nilimkuta huko tukakaa naye 3 months, mamangu hakuwa anajua anything. Yeah. Friends of mine, hakuna mtu mwenye alikuwa anajua anything. Alafu pia wale mabeshte wa coast nilisema niaje, mi munipatie time kwanza sasa, juu nishapata kenye nilikuwa natafuta, munipatie time. Sasa wale mabeshte wangu wa coast nikawaweka kando, juu pia nilikuwa nasikia story. Hiyo nilikuwa nasikia, sijui kama ilishai happen. Ukipata mlami, mademu wanawezaenda huko coast, waende kwa waganga, wageuze nyota yako, mwanaume akuchukie, ama hiyo relationship ipotee hivyo kwa maji. But una believe hizo vitu who happen? Sijai believe hata siku moja. That's why they never happened to me, because I don't believe kuna voodoo. Yeah. Hizo bad luck ziko. Yeah, bad luck ziko, but siamini kama mtu anaweza akakuendea kwa voodoo akufanyie kitu. Me I believe kama ni mganga, pia unaona vile kuna mtu mwenye amechukuliwa na Mungu, as in people unajua ni lazima yeah, ni lazima Mungu akuwa amekuchukua to perform some things, yeah. It's the same thing na uganga. Mtu tuwezi kaamka aseme ni mganga. Yeah. Happening most times. Okay, kuna waganga wale wa traditional, like wale wanatibu medicine. Wale wenye it started earlier on, even from birth. Yeah, like walipatiwa hiyo growth. Nyanya babu na babu zao. Yeah, alafu nini most times wenye wako Kenya ni wale wa kujituma. Ile ni kwa biashara. Yeah, wengi wako pale ni wa biashara. So si kuambia mtu yote nimepata mlami mpaka hivyo venye the last day mzee anatoka Kenya alikuwa na 2 nights. Akaniambia hiyo 2 nights 1 week tuende na yeye tukae na yeye Nairobi au ni familia yangu nini, ndo tukatoka hapo tukaenda
akarudi kwao, misa nikabaki pale mtaa natafuta hao, nikatafuta hao. Mama yako alisema nini? Alishtuka because hata nilimpigia simu kwanza nikamwambia niaje mam, akaniambia na umenyamaza siku nyingi hujaiongea. Nikamwambia hapana, niko poa. Wacha kwanza nikurudishe back kidogo. Sasa venye tulienda pale OC results zikatoka, nikaenda nikabaiwa simu na kila kitu. Mzee alitumia madhangu 50. Wow. Akaniambia nitumie mother a prepare dish ya watoi nini, yani tu nimtumie tu food ya maintenance. Ndio by the time ndaenda. So nikakimbia kwa choo nikaambia madhangu nimeibia msee do, na nikishikwa hiyo do urudishe. Pesa tu utatoa kwa hiyo pesa, enda tu ulipe deni ya duka. Juu tulikuwa na deni ya duka, tulikuwa tunanyimwa hata mpaka maji. Landlord so 5 yake mlipe nyumba hizo miezi 3 zenye hujamlipa, alafu do zingine zote uachane nazo kwa M-Pesa. Juu nikishikwa hiyo pesa ukwe at least ukwe na kitu ya kurudisha. Madhangu hakutumia hata bob. Aliacha hiyo pesa kwa M-Pesa mpaka venye nilienda Nairobi. Sasa kesho yake usiku kama kesho ndo naenda, nikampigia simu nikamwambia mama, kesho in 45 minutes ndakuwa Nairobi. Akaniambia Rael, unajua Mombasa kuna kuanga na majini. Ushaekewa majini? Anatanga uliflyer. Akaniuliza ushaekewa majini zenye zinakuongelesha? Juzi umetuma pesa, umesema umeingia mtu. Leo unaniambia unapanda ndege unakuja Nairobi na 45 minutes. Like kichwa yako iko sawa ama niende nikutafutie maombi? Nikamwambia mama wewe tulia. So nikapigia sister yangu mdogo, nikaona mamangu ashikanishi tunaweza kosana kwa simu. Nikapigia sister yangu mdogo nikamwambia wewe fanya hivi, amka kesho tafuta mama wa kibanje, mama wa kibarua, wakuje waoshe, wakusaidie kuosha nyumba na hapo nje mfagie kidogo hivi. Hizo matakataka mchome zenye zinafaa kuchomwa, uoshe varanda kila kitu, na kuja kesho na mgeni. Sister yangu sasa pia akaniuliza mgeni gani wewe mwenye anafanya tuoshe nyumba na matakataka tuchome? Nikamwambia wewe fanya tu venye nimekuambia. Then kesho yake tukapanga vitu zangu zenye nilikuwa nimenunua huko store, tukazituma na nini bag moja tukatuma na basi, ikaenda na easy coach, alafu hizo zingine tukaenda nazo kwa ndege. Juu hatukuwa allowed kubeba vitu mingi kwa ndege. Then mzee wangu akaniita. Sasa bado tulikuwa kwa relationship, then tulikuwa bado boyfriend na girlfriend. Akaniuliza which method it's easy to go to Kibera ama to Nairobi. Nikamwambia they are so comfortable buses, zinajiita easy coach, zile za coast. They are so comfortable and the transport is 1500. So mi kwangu in my mind like umenibuy simu ya 20k, so uko na do like hata 1500 si pesa moja. Akaniambia those are many hours kukaa kwa basi, I can't. Then tukatoka tukaenda kwa Jomo Kenya tukaenda kwa Kenya Airways embassy office. Hiyo ticket niko nao mpaka leo, nitatafuta actually ni kuonyesha, iko hapa kwa nyumba. And then akabook flight business class. Tukaenda mara yangu ya kwanza kuingia kwa Jomo Kenyatta Airport. Tukachukua flight tukaenda Nairobi under 45 minutes tulikuwa Nairobi. Sister yangu amekuja kunichukua na rafiki yangu mwingine hapo. Wale sasa mabeshte sasa walikuja wakakuwa my big heads. Wow. Sasa nikaenda Kibera nikaonyesha mamangu, nikaonyesha mzee wangu, huyu ndo mamangu, watoto wangu. And then I think alinipenda because of that honest everything yenye nilikuwa namwambia, alienda find out the truth up to death. So akajuanga okay, this is the person that I want to be with. Then after hiyo alikuwa anakujanga every after 2 weeks, every after 3 weeks anakuja. So he was so much in love. Nikakumbuka nilitoka Kibera kama nimebaia the whole area hapo pale nilikuwa naishi. Sasa niliacha kama nimerusha party hapo, wase walikuwa wanakunywa anything wanakunywa. Nikamwambia mimi naenda, lakini vitu zikiniharibikia ndarudi, mnikaribishe tu Kibera tena. Walikufikisha airport ukienda?
Hiyo ilikuwa tu ni family sasa. Ah. But sasa wale watu wa Kibira pale wenye walikuwa wamenizoea hawakuiamini because nilikuwa nauza samaki pale samosa pale Kibira, chapati, viazi karai, kibanda. So walikuwa wanashangaa huyu msichana alikuwa tu hapa akiasol juzi ameenda amepata mzungu Coast. Sasa wale mademu wakajipelekanga Coast. They are still there, my friend. Coast. Yeah, juu walijipeleka Coast wengi. Like Raila amepata mzungu, pia sisi tutapata mzungu. Sasa wengine wakaanza kusema nilishikia mzungu dawa. Kwa nini mzungu akuje Kenya every 2 weeks? Like hapana, hii si normal. Lakini hiyo ni bahati ya mtu, unajua. Kuna mwingine mpaka alinipiganga simu nikiwa huku Swiss kama nimeshamaliza 5 years, akanipigia simu akaniambia Kiraila, I just want to talk with you. Nikakubali tukaongea naye, akaniambia Kiraila, niambie tu ulienda kwa mganga mgani? Yeah. Aliniuliza nilienda kwa mganga mgani, nikamwambia mganga mgani, unamaanisha nini mganga mgani? Akaniambia Kiraila, pale ulienda niambie tu huyo mtu, hata tu niambie location basi nenda nitafute peke yangu. So in short to say, Raila, wewe streets unazijua day in day out, as in kukiwa na mwangaza, kukiwa na giza, streets zote vile ziko najua. Ni nini sijafanya kwa maisha yangu, like ndio nifika hapa mali niko, ni nini sijapitia. Ndio sometimes nasemanga, if you see someone celebrating her life or his life, you don't know what they went through in life. So just appreciate their journey, just love the way they lavish their life, because hizi street nimezijua. Yeah. Ndio mwalimu zimekufunza? Zimenifunza na ndio zimenifikisha hapa. Kama singeipika samosa kwa street ama machapati ama maviazi karai ama kukua mama mboga ama kuenda door to door kwa ma estate kuulizia kazi ya kufua ama kazi ya nyumba, anything ya kufanya. Unaona huko Kenya, ukienda Kenya pale kwa barabara unaonanga wamama wamekaa na maleso, wamejifunga maleso, wamebeba mapepa bag, wanaongojea kibarua. I was there. I was there. Wow. Hata nikiwa na mzee wangu tukienda kuishi kwa apartment ingine hapo Olendume Apartments. Hapo kwa hiyo barabara kuna mama wengi wanakaanga kwa mamawe pale. Nilikuwa naambia bwanangu, I used to sit here to ask job for the estate people. Wanakuja wana drive, wanakuchukua tena unaenda na namba. Kama ulikuwa mtu wa kwanza asubuhi, unachukuliwa, unaenda wendo, yani walikuwa wanafuata namba. Tulikuwa tunajuana kwa namba. Ukikuja asubuhi ndo wa kwanza, wa pili, unaenda unafua nguo kama kidogo, unarudi unakaa hapo. Kama unaona nguo zikuwa nyingi ama kazi haikuwa nyingi, unarudi tena unaongojea ingine mpaka jioni. Yeah. Hey, respect. That's why hata wale wa mama nikiendanga Kenya, mimi huenda unawasurprise nikiwapata pale wamekaa wengi. Nachukua tu 2 3 tunaenda super na wafanyia shopping. Ni ile tu sijai kuonyesha because I do believe if you do things from your heart, you don't have to let the world to know. People who keep showing off that I do this, I do that, I help these people, I do that, it's just show off. Yeah, it's not good. Like, hata nasemanga sijawahi kuonyesha venye mimi usaidia watu, but nasemanga that is, unajua hata Bible inasema ukisaidia mtu usionyeshe dunia mzima. Wacha tu Mungu aone wewe ndio umefanya. Alafu pia Kiswahili, si kwa Kiswahili iko tenda wema nenda zako. Tenda wema nenda zako. That is me. Naendanga na wa surprise, wala mama wanalia, yani wanadhani hiyo gari imeenda juu natumianga cab nikiwa Kenya. So wanadhani hiyo gari imeenda tu hapo, labda ni mtu wa kazi. Ikishukishwa chini na driver kio, wananiita, habari yako madam, mimi nimekuwa hapa, mimi ndo namba wa kwanza, mimi ndo nafaa kuenda na nyinyi. Alafu nawaambia fungueni mlango, ingieni 3. Wanaingia, sasa wanashangaa wanapelekwa job wapi. Na wapeleka hapo junction. Na wabaia Kenya na wabaia, nalipa Kenya nalipa. Wanaenda nyumbani kama wamefurahi. Hiyo time mimi wako tu hapo all the time. Sasa hiyo time mimi nikiwa hapo nilikuwa na imagine hata mtu tu atoke mahali anipatie hata kama ni unga mfuko moja, hata kama ni 100, nende ninunulie watoto wangu
chakula. Sasa na imaginingi nikiwa wakiwa mimi ningekuwa wao. Wako pia kwa hiyo kwa mind ya kuimagine, si ndio? Yeah, na wataki biashara. Most of them wanataka tu kufanya hiyo kazi za kufua. Maybe biashara wana capital mzuri. Yeah. Kama sasa niliacha nilienda kutembelea rafiki yangu Kakamega. Pale mtoi wangu anasoma. So huko niliacha nimesupport mama mmoja. Alikuwa anasema anataka biashara ya kuku, ya kuuza kuku. Sasa tuliongea na yeye nikamwambia this is a business idea, na kupatia pesa uanze biashara ya kuku. Lakini uko ukijua kila wiki unaweka 50 shillings kwa account yangu ya M-Pesa. Yeah. 50 shillings. 50 shillings. Kila wiki. Kila wiki? Hiyo 50 shillings ni ya nini? Si ni business. Nimemsupport na pesa ya biashara, na sasa sitaki nimlipe, sitaki anilipe back. It's not a credit. It's not like a credit. Ile tu just yani sijamwekea pressure like, lazima nirudishie 20,000 leo ama kesho. Hivyo kufungua biashara kama only 20. Only 20. Sijakuelewa? As in kufungua business kama hiyo ni it's only 20,000. Alikuwa anasema tu anataka nyumba ya kuku na chakula ya kuku na hiyo pesa ya kuchukua hizo au watoto vifaranga. Alikuwa anataka 10k. Nikampatia 20. Na nikamwambia the return is unipeange 50 kwa account kila wiki. Yeah. Sasa kila wiki yeye drop 50 bob na ananiandikia message, ananiambia ametuma. Okay. Yeah. So in case akikuja kulemewa aseme biashara yake imerudi chini, ile 50 amekuwa akijiwekea pale ni kama savings. Yeah. Nampatia na namwambia hiyo ndo pesa umekuwa ukiweka. Yeah. Sasa hiyo ndo pesa inaweza kukusaidia nayo. That's good. By the way, nataka hivyo kusaidia mtu hivyo. Si nimpatie chakula, si nimnunulie. Ukimpatia chakula ni ya instant tu itaisha. Na kuna wale labda hawana hiyo business idea. Hawataki hiyo labda hiyo business idea, wamezoea kufua, wamezoea kufanya vibarua. Wanataka pesa ya instant. Unajua? Yeah. So Rael, ndio tukue karibu kumaliza, you go motherly duties. Yeah. Wacha nikuulize maswali kadhaa. Yeah, and then tuseme adios, Lakini zisikuwe maswali ngumu because I don't know how I can answer them. Changamsha bongo. Kifungua bongo. Hata afadhali zingekuwa swali za Kiswahili. Wacha ni okay. Okay, Rael, how do you push through your worst times? Nimeona siwezi kazi change na Kiswahili. How do you push through your worst time? When I feel this is my worst time, how do I push it? It's just I remember where I started. Yeah. And that energy, that power that pushes me, then I put them in the current situation and I move on. Okay. And when did you consider yourself a success? Hey. What? I write a quote down here. Since for those who know, I didn't go to school, so if I give this answer, you may be like, hey, where I hapo umetucheza. So it's a quote. I'm going to write this quote, and it's defining my success. So I will define my success as what I have learned through years and use them when circumstances occurs or demands. Wow. Yeah. Demands. Yeah. Can you repeat, please? I will define my success as what I have learned through years. Okay.
and use them when circumstances occurs Uh-huh. So in or uh, demands. in short, your past, Yeah. your past, your past determines your success. Yeah. Okay. Uh, what are your success habits? My success habit is my family, my kids. They motivate me all the time. They are Mm-hmm. my success when I see them success also in life, especially those who are back in home in Kenya. When I see them now, my son is going to finish high school. That is my success to me. It's something that I never imagined that it could happen for them. Mm-hmm. Something that I've never imagined that I could do it for me as a mother, to give them something that I didn't get it from my parents. That's touching. Yeah. Yeah. Thank Okay. you. What advice would you give to someone starting out? Like, never lose hope, never stop. And the moment you feel like this is the end, actually, that is your beginning. Just look it and say, you know what, I've just started the journey. So that is not the end. And it should motivate you all the time that you feel like you're going to give up or you don't want to do anything. You just feel like, I'm done, I'm done. Of course, there is that time you feel like I'm done completely. But always remember what made you to start. Mm-hmm. Why did you start it? Yeah. Yeah. And what personality traits should every leader have? What personality? Traits. Like what personality? Like what personality traits should a leader had? Like for a leader, what does a leader has to have? Goals. You have to know your goals, what you want to achieve, and Nana, also have a for a leader, ule mtu mwenye anakulead, what ni nini hiyo anafaa kuwe nayo? si ndio anafaa kukuwa na hizo goals za kukulead. Asi, Like anataka ukue, yani goal yake anataka kukuona ume achieve something. That oh, is their goal. Like kama for example sahi Ruto anasema goals zake ni hizi, yeye kukuwa leader, anataka kitu fulani ifanyike, unaona, ndiye apeleke nchi mbele. Like sasa tunafaa kulipa ushuru everything online. He has his goals why we have to pay the ushuru online, all of us, yeah. kuanzia mama mboga mpaka kila mtu. Mm. Yeah. So for me, it's that person who have a vision. Vision, yeah. Yeah. And whose career inspires you and why? Career wise, me personally, who inspires me, um, how can I say, I have a person in America that I watch. She's a nurse, Mm-hmm. and the way she does her videos and the way she talk about nursing, it make me feel I have that hope to reach her level. So she inspires me a lot when she talk about nursing. She's Black American. She live in California. Wewe naona you are not turning back. You are just you're Yeah. So well, I want to, in career wise, for those person inspire me is that nurse, because I want really to become one of them. I know it's a long journey, it's a hard thing. You have to speak a proper Germany to become a nurse here, full nurse. So I'm starting my journey now. I will go back to German classes. I will do it maybe once or twice a week. mm-hmm. And then from there, I will develop Hausbildung Module. Module is like you go back to school, but you learn things in modules. Mm-hmm. Yeah, like it's not like full time kwa shule. You learn course after the course after the course. I think huku pia ni wanalana hospital.
Yeah, huku pia I think the huku na German is the same because you there is that option of modules. Mm, I don't know if people will understand modules. Modules is like you take a 3 months course or something, you know, mm, all the time, and then at some point you will qualify. mm-hmm. Yeah. Huku what they do, like there will be 3 months at work, 1 month in school, 3 months or 2 months at 3 months at school, 1 month at work, like that. They shift like that. Okay. Here, how they do it, we have also learning in the hind. They do like this. They work 3 days and they go to school maybe a day or 2 days schooling. So full time they are at work and then they go schooling two to one, once to twice in a week. Ah, Yeah. so I have my last question. Mm-hmm. So I thought to say something about your child, how 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 you expect it to be, and what we should audience expect from your child. Mm-hmm. So my last question is, what keeps you awake? What gives me? What keeps you awake at night? What gives me awake at night? Yeah, keeps you. What keeps me awake at night, especially when I'm thinking about my kids. Sometimes it wake me in the night, like I have to keep on pushing. I have to do this. I have to do this for better for them. I have to make sure that they have this in their table. And if I realize that I cannot do it, that makes me awake in the night. Okay. Yeah. And you are a fully mama. I'm fully mom. Yeah, I can hear your compassion. Yeah. Yeah. You're I on. just want to give my kids the best that I can and the best that I didn't get. Mhm. Yeah, so that is. Unajua, there is somewhere I read. I think it was yesterday night, Mm-hmm. and this person, like it was a story, like they were trying to. In fact, I'll have to look for that story and talk about it. They, Mm-hmm. like naturally, women are feminine, yeah, and then they have kids. That is woman work, as in you can say that. And Yeah. of course, there are women who don't want kids, and the women now in the nature aspect, women who have kids, Mm-hmm. kids came out of rape, out of you had a kid when you were a child, or actually the kid just came out like now you when you had a kid when you were a baby. You see, Yeah, myself, I was a child. Yeah. yeah, yeah. So a very feminine woman, the body, even if this is out of nature, out of control, the body automatically comes and accepts that role as a mother. And then they don't keep on talking, oh, baby, rah, 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 rah. And that is something which I've noticed from you. You don't sit down, start regretting, why did I have this? Why did I have these children at this early? You just took everything as a pack Yeah. and you embrace it. Even if you will sit down and start to regret, and will you swallow them back? Now they are here. Now you're starting to regret, or why did I get? You cannot. Life, it's not something to regret about. And then also to keep on saying that you are having children. But then this is another thing which I like about Mother Finance. Mother Mm, 3 kids. And mm. all the work, you will never hear her talking, oh, I'm not How watoto. kids, watoto ni shida. She's always combining everything at one. Even if it's so hard, sometimes you will see how she's vitu zenye anaendea through, but you will never find her sitting down saying ati, Mm, she's taking mm. everything and making it beautiful. Kabisa, kabisa. Kwanza You watoto don't have to. You don't have to regret in life and start to say, why did I? Like me, I cannot even start to sit down here and say, oh, kwa nini nilipata mtoto nikiwa at age of 15? mm, Like that will be stupid of me to do that. yeah. Yeah, because now hii ni maji imemwagika. You cannot replace what is gone.
You can, yeah. You cannot. You just have to move on. You just have to move on and say, you know what? This is the situation I am in. And I'm always saying that because once accept situation yenye uko ndani, Ni hivyo, ni hivyo, you will learn how to put yourself out of it. And then another thing, I always feel it's not also good for the children, because if they keep hearing, my life is hard because of the kids, my life is this because of the kids, those kids, they will sit there just thinking, then why did I come to this world, into this? Yeah. Kwa nini mamangu anipegi hivyo sana? Yeah, if I made their life so difficult, why did I have to come? Yeah. Something. Or maybe you should say it, but you should not let them know. Yeah, or keep it to yourself, or even have just one. Even in fact, as humans, we judge A lot. It's natural. Before anything else, you judge. That's why they say appearance is a very important thing. We judge. So if you keep on talking like that, people outside are already judging. Yeah. Anyway, sawa. So that was my last question. What keeps you awake? My kids keep me awake. If I realize, oh my God, I didn't do it better, I have to do better. And now, Rael, since I think this is our last episode about talking. Yeah, I think so, me too. Yeah. Leo tumewapatia tea na kama hawatachukua hiyo tea wakunywe yani ukisikia story yangu itakupatia hope. Karaila amepita hizi vitu zote na sahii ona venye ako. Itakupatia hope. Yeah, it's all about hope. It's all about encouraging. Yeah, and also about growth. I think from the first video episode to now, we've grown. Yeah. So we are here now where we are also thinking maybe we should start something together. Yeah, I think also marriage topic is also good because kuna watu wenye wako na false idea about marriage. Kwanza kuolewa na mzungu. Yeah. What it means kuolewa na mzungu. Yeah, and so ukifika huku culture shock yenye na kuchapanga, the expectation that you thought, and then now you come to see the real life, this is not what I saw. Yeah, and by the way, this is a very open place here. Huku hakuna place yenye ati we are hiding this. Everyone has their own. I wish hii life ingekuwa ina host watu watatu. We could have bring in Mother Finest or Sally. Yeah. And then people who just open. In fact, we are inviting anyone who just feel open, who is ready. Mtu asikuja na judgmental zake. If you hear someone's story, you don't sit there thinking, we just take everyone the way they are. If something you can't keep it, you just leave it where it is. Another person will come and take it. Yeah, na tunaendelea hivyo, and then we create something, maybe something like sisterhood. We need each other to talk. Yeah, mi kitu naofia sana kwa maisha yangu ni judgmental, because I always feel like people wanaweza kunijudge different, ama people wananijudge different according to my page. But like some people, hata kuna mtu alinidm kwa Instagram akaniambia hiyo pesa una spend kwa maviatu na mavibeti sujipeleke shule. Like, who are you to tell me that? Viatu zangu ndanunua. I will keep on buying my shoes, honey. Education I'm giving to my kids. I don't need education. Where I am now, I don't need education. I need shoes. I need bag. I need clothes. Aki alini DM na ni Mkenya. Sasa wewe hii pesa ya kununua viatu na manguo, so uende ulipe education. Nilimjibu nikamwambia si need education my dear, na need vibeti. Another thing, Rael, kitu nimekuja kurealize na watu, usiwahi onesha mtu, as in, you see, like now the way you buy, that is your thing, yeah? Me, I can't judge you on that. But unaona the way you are buying, the way you are flouncing, the way uko kuna mtu ako mahali aezi, na sasa kitu inamuuma. Unajua ina depend, awezi ana ama awezi ako nao na hataki tu kununua.
EscapadeS hawezi. Kuna mwingine sasa hawezi, anaona kwa aspect yake, anaona Ral ni vizuri aende shule kuliko kununua hizi vitu. So pia usikasirike na hizi judgment. Mimi hata sikukasirika, nilicheka. Kwanza amenifollow, sasa tuko ma friend, tunafollowana because nilimwambia my friend I don't need education. Hii level nimefika, I don't need education. I just need bags Sasa and shoes. Ral, we've talked about growth. I think we've grown, sindio? Sasa what is up with your, what should we expect in your YouTube? Bado unatupeleka kwa maduka? Bado Aya, sijamaliza. Unajua sasa hiyo ndo seal. Hiyo ndio hiyo ndio mimi. Si unaona hata juzi uliniambia Rael wacha kutupatia sasa, na nikarusha ingine ya mavibeti. Ndio wewe. Kuna zingine nimeorder zimekuja, nataka nipate time nzuri nifanye unboxing nirushe hapa tena. Mimi these things I will not stop buying them. Don't stop. Because raha. I work hard. Yeah. I work hard for them, my friend. Yeah. My bill, mimi nasemanga in as much as watoto wangu hawataenda kugongea mtu mlango wamwambie tusaidie na chakula, tulipie school fees. My shoes I will continue to buy them. My bags I will continue to buy them. And actually I'm going back to school. Is that not education? It's education. Hiyo wanataka kusikia hiyo. Next time kuja uambie vile unarudi shule. Yeah, I'm going to Migro shule, naenda kufanya dot shule. Alafu hiyo itanisaidia, na tena kitu inanifanya nirudi ni venye tu boss wangu ameniambia Rael, you have to upgrade yourself a little bit when it comes to German, because but I think it's good. You know, we never stop growing. We don't stop growing, and education, it doesn't stop. Ameniambia mimi nimemwambia ni sawa, absolutely ndarudi hiyo shule, narudi naenda kuanza B1 because kuna tu vitu kidogo kidogo hapo nafaa ni polish. So narudi level B1, which is hard for me. Unajua kama hujaenda shule, if you didn't go to school, that level it's going to be hectic. Yeah. But I hope with God's wisdom I will understand what I'm doing. So I'm going there, and then wananilipia. Unaona sasa si hata si pesa yangu. Wanalipa. Na hata itoki kwa mshahara. Ukuje unbox na Kijerumani na utufundishe Kijerumani sasa. Sasa simunipatie time. Sasa sinirudi ni polish. Niende hiyo behinds ni polish, alafu nianze unboxing za Kijeru. Za Kijeru. But nilikuwa nafikiria ni switch kidogo nifanyange unboxings za Kiswahili. Juu video zangu za kwanza nimeongea Kiswahili actually. And they are most watched video. But that means nini wako mostly Kenya. Na yeah. Ile breast reduction yote mzima nimeongea kwa Kiswahili. By the way, iko na 16,000 viewers. By that tunafaa turudi tuongee story hii breast reduction. Oh my god. Hiyo story iko kwa YouTube already. Waende wa watch hiyo video. Kwanza wa watch na wa upgrade hizo number. So Rael, mimi my plan is if you are available, probably we'll be doing this once in a week or once in a month because unafanya kazi. Yeah. Arctic % si mchezo. Arctic na familia. Yeah. Yeah, once a month tunafaa kufanya kitu. Like we just sit down and talk about daily life. Yeah, we just talk about life, we talk about challenges, and then also we talk also about on how to grow. You know, that is the most important thing. We cannot just be sitting and talking about problems. We also on how we are going to help each other grow, how we move from point 1 to point 2, how vile tutapata sponsors, how we are going to elevate each other. I have something na nimenyamazia ama nakula tu. I don't want all alone. I want us to share our food. So yeah, hizo ndo vitu. I think if you have time we can do that. Yeah, we can do once a month. Siwezi kosa time naweza kujisqueeze mahali. Yeah. Like kama leo tuliplan since last week, but yeah, we have to squeeze ourselves. I mean, I have if you allow to listen me, if you allow yourself to listen to me, I think I have so much motivations
powers that they will squeeze you from your bed and tell you kama Raila amefika mali amefika sahi. Who am I not? But Like una blink watu na bags. Sasa hii mwangaza imekuwa too loud. Ushaiona yeah. gari inakublink mwangaza. Yeah. So people are not seeing beyond the bags. Yeah, actually that is the problem now. I did a lot of, or I'm doing a lot of unboxings, but I don't talk about me myself most of time. Na pia unajua mi nakuanga na kitu moja, nakuanga na seal, na nilisema nikihit 500 subscriber, that's when I will talk about myself more. Once you hit 500 subscriber, I will tell you what I'm doing, job, career, nini. Lakini sasa na hii video ya hii interview yako ya EscapadeS imeni expose. Sasa hata ndakuwa nawaambia endeni kwa hii video link hapa chini. Genau, yeah. I think ndo usipatie usifanye watu wakuwe overwhelmed wakuja wanakudis. Unbox, which is okay, you also give them something. Unawaongelesha, you engage with them. But ukisema hiyo una unbox tu koko kivyako, mtu anaona kama huyu msichana anakuja kuturingia hapa. Yeah. Lakini hata nikuwaringia, it's my moment darling. It's my moment darling. Wewe pia ukifika kwa hiyo moment, I won't say unaringa, because me on my side I don't know how to judge anybody. I don't know how to judge people, because it takes me back. Before I judge someone, it takes me back and feel like mi pia niko kwa hiyo situation, pia kuna mtu ananijudge hivi. So me, I'm so happy for everybody, whether you are success or you are not success. I'm happy for you, because I don't know how to judge people. If I buy bag, you don't know how much I slept in this house without food for me to be able to. Okay, I don't do that. I don't sleep hungry to buy bag. No, I will never do that. It's just now like a big compliment. Unaona kama hiyo sasa hiyo koti yenye nimepost hapo, nilinunua last year, nataka ninunue ingine this year. So I know how to, say, okay, no for this because it's not worth it, and yes for this because it's worth it. Right. Unajua nilienda, there was a time you posted your bag, this long ham. Sijui zinajita long ham. Longchamp. 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 Yeah. Actually in French, Longchamp. Longchamp. Na nikakuwa mbili. Nikaenda nikazigoogle. 200 euro one bag. Kwanza saizi on sale. 200 euro. 90 zilikuwa 190 euro, saizi ziko kama 140 130 euro. Nikasema na ulichukua mbili, hata ukwenda kuchukua moja. Hiyo ya black na white hizo ni classic, na brown yenye imekuja. Nikuonyeshe box. Ni surprise. Nikasema wachani tu niangaliange levels zitafika. Like hiyo ni pesa kidogo, 225 Swiss francs, hiyo ni pesa kidogo kwa bag. Unajua ni chakula yenyewe mimi nakula wiki mbili. Ai, come on darling. Come on. Anyway, na sasa yenye inakuja next year. Unaona kama hiyo I'm not against buying such a thing, but I need to plan myself. Me si ati naringa, I'm not ringaing. These things I didn't grow up having them. So for me, at some point, it's okay to have them. Yeah. Yeah, for me. Because I didn't grow knowing what is Longchamp, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Hermes. I didn't know these things. By the way, Paris walikuwa na hii demonstration. Watu wamevunja aje hizi duka nini? Ma Louis Vuittons. Wameingia wamejisaidia. Yeah. Hiyo demonstration wacha wafanye. Hiyo kampuni hata ukiwaibia leo uwezi wamaliza. Unajua si kama hii duka ndogo utaenda uibe huko na they are done with business. Louis Vuitton hata wakiibiwa, it's a big company. But ukiiba leo utaiba kesho. You know the good thing is you don't steal every day. You steal once. But Rael, I can understand people's frustration. Unajua there are some people who have no food, and then kuna watu wako na pesa hata hawawachi ziteremke chini. So you understand. Yeah, ikiwa ni in that level, kama hivyo ndo wata demonstration wasaidike, why not?
Ne, demonstration ilikuwa kuhusu, kuna huyu mtoto aliuliwa 18 years old, aliuliwa na nini, I think is from Algeria, na akauliwa na polisi, alishutiwa. So Alishutiwa. so that's where they were nini demonstrating, and then through demonstration kuna tu vitu mingi happen, so watu walikuwa wanaingia kwa wanavunja kila sometimes pia hapa Switzerland Zurich kuna kuanga na hii demonstration ya animals. Like ukivaa kitu yote yenye it's concerning animal like leathers ama hair, you know, fox hair. Niko na koti yangu moja nilinuanga, my first expensive coat nilinuanga ya Canada Goose, iko na fox hair, real fox hair. Sasa hiyo wakiwa kwa demonstration nilichukua hiyo fox hair, waliniambia the reason behind the demonstration, na wakaniambia ukitoa hiyo fox hair utuachie, we will notice that uko against animal killed, you know. So nikachukua hiyo fox hood, nikatoa hiyo hair, nikawapatia hiyo fox juu ni real hair, ni real nywele ya real ya fox kabisa, nikawapatia. And then kuna hao wanakuanga pia demonstration against Hermes. They think like Hermes wanaua crocodile, they kill crocodile because they sell crocodile, they sell lizard leathers, they have ostrich leathers, but they have their own farm where they take care of those animals. They don't just go and kill any crocodile. They have their own farm. That's inhuman. You want a handbag for what? 250,000 dollars. So they must have their own farm to kill those. Okay, they are not killing like in bad way. Okay, maybe inaweza kukua understood vibaya, but the Hermes, those big boutiques, hata Louis Vuitton, Chanel, these big brands wako na their own farm where they take care of the animals, and then they slaughter the animal that is needed to be slaughtered to make bags. That's why they say the rich are sick. If the rich were not there, watu wangefanya hizi vitu zote kabisa. Sasa hiyo demonstration ikihappen, that's why unaonanga tu, that's why hata nikiwa Paris nini, nimekumbuka kitu ingine nilinunua. I went shopping. Oh my god, I have to do unboxing very soon. Nilinunuanga kitu nilinunua, I went shopping in South France na nikaekewa shopping bag ya white because South France ama Paris wote wezi tembea tu na Hermes bags everywhere, shopping bags everywhere. So nunua, wanakupatia hiyo shopping bag ya orange na wanakupatia ya white, just usiibiwe ama usikuwa attacked because wanajulikana Hermes wanauza animals. Kwa hivyo Hermes ni duka ya bags and clothes. Cause kuna hii pia Hermes ya kudeliver vitu. Kuna time nilikuwa confused. Kuna hii Hermes ya kudeliver kama DHL. Sijaiona. Haya iko. Jaiona. Hata kuna Hermes life band wanaimbanga music whatever thing. Ukigoogle Hermes inakujanga with a lot of things because it's a Greek name anyway. It's not a French name, eh? So it's a Greek name. It's from gods of Greeks. Well, one of them was called Hermes. That's why. But they sound it Hermes because in Hermes you don't pronounce H. You only pronounce the second word. So right, what do we expect from your channel? Oh, a lot to come, darling. A lot to come. Yeah. A lot to come. This year there's a big unboxing. I am very, 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 very gespannt. I am waiting. Unajua sasa mimi siwezi end channel yangu at just because someone doesn't, support me because of that. I've been here for 5 years anyway, so. Yeah, just do you. Just do you. Where it's all about your growth. Just do you. But I want to change it. I want to change it slowly by sharing more details. How to save money to buy this.
how do you sacrifice for this to get this Yeah. in a good way, in a positive way. Mhm. Mm. Na leo tujakuwa na wateja wengi but it's okay. Watu wamekuja wakiendaga. Wamekuja wakiendaga. Nimeona mmoja amekaa hapo, sijui kama alikuwa anatuelewa Kiswahili ama nini. Leo huyu mmoja alitupatia like na akaenda, but it's okay. For us is we are all about sharing, and Yeah, they will come. we will deliver anyway, Yeah, and then without. it's a Monday. Watu wako It's a Monday, kila mtu ako na mashughuli zake. Alafu pia ni asubuhi. But in case you guys come and watch the video, I hope you've learned something from Ryan. She's such an amazing woman. Ryan, you are Aki. I can only say like you've really done good for yourself. Unajua? Yeah. Yeah. And God will continue to bless your path. On some they will think, oh, kama si huyo mzungu angekuwa hapa. It's okay. It's okay. Mtu ako na njia yake ya kuomoka. Unajua, Ryle, everything in life, everything has a reason. Kila kitu a reason kwa hii maisha. Na Mungu alikuwa amekuandikia. You see, from where you came, you had to go to Mombasa to find that mzungu. So, it was your path. So, hata kama ni mzungu, you just take it. Even you have to accept. If it is not this mzungu, I could not be here. No. So, yeah, it's part of your path. Na bado unaendelea. You will still meet, there's still a lot ahead of you, which is so me, I'm just happy for you, and I am your growth. I am still here. Si nimekwambia me, I'll be watching. I watch. You just watch. Continue to watch, darling. Continue to watch. Ndakusurprise huko German one day. Yeah, unafaa ukuje. Ndakuja tuende shopping. Kuja Aki. Uniambie in 4 hours ndio ni save. So it's a day trip na mimi. That is a day trip with me. Hiyo siku inakuanga tu ni kila kitu on my bill. Ndio tutajua utamu ya bibi ya mzungu. Kabisa sasa. Unajua kuna sasa hiyo siku itakuwa ni ndatoka hapa asubuhi, hata kama naweza shinda tuko the whole day nichukue train ya mwisho. Yeah. By the way, unajua kuna msemo inasemango bibi, ukishasikia bibi ya mzungu, kila kitu iko fine. Ya mzungu anakuanga tu siku hizi bibi, but dosi za mzungu doni za me. Yeah. But siku hizi mabibi za wazungu wanalia. Wamesota aje? Wanalia, mimi sijaiona. Makana sometimes namjiulizanga nyinyi, kwani wazungu walisha value? Mimi najua ukiwa na mzungu ni siku hizi anyway, kila kitu unaona ni gold, my dear. Kuna zenye tu zimekuwa polished gold, but si gold. Unajua before bibi za wazungu before walikuwa wanatengenezewa nyumba. Mimi kama nikigrow up nikiona watu wenye walikuwa wameolewa na wazungu, ni watu walikuja wakatengenezewa manyumba, wakafunguliwa mabiashara, wakakuja Europe. Wengine wako na ni watu wenye walikuwa naishi life nzuri, and I think that's where people got this mentality, mzungu, ukiwa na mzungu your life gets easier. Kabisa. Kila kitu. Kabisa. Hata mimi nilikuwa nikiona watu hivyo huko nasema wow, huyu ako na nyumba, ako na gari, wow, hata mimi ndakuwa nayo. Yeah. But in real life, that's why nimesema we have to talk about marriage and expectations that you expect in marriage, and if they work or if they don't work, what do you do? Ni Wakenya wangekataa historia ya 50-50. Anyway, whom am I to say? 50-50 ndio gani hiyo? Hebu niambie hata mimi nijueko. Na ati 50-50 nasikia kuna hii kitu ya 50-50. Inaitwa hiyo sasa inafanyika aje? Ati sijui ni husband wife. So husband has to chip in 50%, the other one 50%. In terms of finance, yeah, kila kitu 50-50. By the way, we have to make a topic. I have some unajua tena uzuri yangu, I talk about through my experience, not about someone else. So it could be good if we talk about this topic. How do you support financially in marriage? I have some things that I went through, and I have some tips to share as well.
Umestop. Escapade. Ni end life. Escapade.